Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, I will tell you about some Ausdrücke, some expressions, some Redemittel you can say, or WORTSCHATZ vocabulary, which is very important for you as a learner. So it's very few, but you can memorize them and you can use them in correct context. It is very important to understand the meaning and use them in a correct way. So let's get started. Fix und fertig. When you are very tired. Suppose your friend says, okay, would you like to go to cinema today? Möchten Sie ins Kino gehen? And you reply, nein, ich bin fix und fertig. Ich habe keine Lust. No, I am very tired. I have no desire. Fix und fertig. When you are very tired. Todmüde, another word. Deadly tired. Ich bin fix und fertig. I am very tired. I do not want to go. Second Ausdruck is schlicht und einfach. Schlicht und einfach means simply, like I would like to buy a new car, but simply I don't have enough money. Ich möchte ein neues Auto kaufen. Schlicht und einfach habe ich nicht genug Geld. Schlicht und einfach habe ich nicht genug Geld. You would like to buy a car, but you don't have sufficient money. Schlicht und einfach. Next. Lang und breit. In detail. Lang und breit means in detail. When you explain something in detail, like I explained my father how was my exam, how I wrote exam today. Ich habe meinen Vater lang und breit erklärt, wie ich heute Prüfung geschrieben habe. I explained my father today in detail how was my exam today, how I wrote my exam today. When you explain something in detail, lang und breit, in detail. Ich habe Tim lang und breit deutsche Grammatik erklärt. I explained Tim in detail German grammar. You explained Tim German grammar in detail. Ausführlich, another word is ausführlich, in detail. Next Ausdruck. Schön und gut. This is very important when you take part in a discussion and another person says something you are not completely agree, but you would like to give your opinion. So you can say, schön und gut, aber ich möchte auch etwas sagen. It's correct, it's beautiful, good, but I would like to say something. I would like to contribute something. I would like to say my opinion. Schön und gut, aber ich möchte auch dazu einen Beitrag leisten. I would also like to say something. I would also like to give my opinion. Schön und gut. So it's basically when you take part in a discussion. It's very important when you have exam, and especially speaking exam, and you have a discussion with another candidate. So there is a discussion with two candidates and you say something, another candidate explains something, you agree, you may not be agree. So in this case you can use schön und gut. Aber Umwelt ist sehr wichtig für uns. Wir können das nicht ignorieren. We cannot ignore it. It's very important for us. Umwelt, environment is very important. Nie und nimmer means never. Nie und nimmer. In this city or in this street there are lots of dogs and I'm afraid I will not go there, never. In dieser Straße gibt es viele Hunde und ich habe Angst vor Hunden. Ich würde nie und nimmer gehen. Another thing, fast food is unhealthy. I would never eat. Fast food is ungesund. Ich werde nie und nimmer essen. Nie und nimmer means never, niemals. Something you are not going to do anymore in the future. Nie und nimmer. Next is im Ganzen und Großen. Im Ganzen und Großen means insgesamt, in totality. Again, when you speak something, when you give speech, Referat or Vortrag, you can say at the end. Im Ganzen und Großen würde ich sagen, dass Umwelt sehr wichtig ist. Im Ganzen und Großen möchte ich sagen, dass Fahrrad ist sehr umweltfreundlich ist. Im Ganzen und Großen, insgesamt, when you summarize something, zusammenfassen. Im Ganzen und Großen würde ich sagen,
Deutsch ist eine schöne und gute Sprache. That's all in this video. See you next time with some more interesting facts and learning material. Bye bye. Take care.